Jetzt geht's um Rapeplay. Ja. Snuggle, Struggle, Vergenusswurzelung. Gut. People who have been sexually assaulted are more likely to desire to engage in rape play during sex. Na, kommt das? Rape play during sex. By the end of this video, you will know the answer to that question. Hello, hello, hello. Wenn wir jetzt wieder an Patient Zero denken und die sehr harte Sexualgeschichte der Frauen. And welcome to this edition of A Quick Pint. Now, why is it that people who have been sexually assaulted are more likely to desire to engage in rape play during sex? This may seem like an extraordinary question, but it is a question that has occurred to me due to a fascinating new piece of research. Are sexual assault survivors more likely to have rape fetishes? And it was conducted by the Substacker Ayala, who also has an extremely large Twitter following, which allows her to conduct these enormous surveys. And she conducted a survey with 182,000 people, 182,000 of her followers, and she asked this question: are sexual assault survivors more likely to have rape fetishes? And she assumed the answer would be no, and was surprised the answer was yes. I must say, I would have assumed the answer was yes, and I will explain why later in the video. But this is what she found. She found that when you compare those that have had no assault to those that have had a severe assault, the difference in desiring to engage in rape play during sex is 15 points. If you look only at those that have been assaulted, und das sind nur die, die es zugeben, würde ich jetzt nochmal hinzufügen. The state they've been assaulted during childhood, then the difference is even bigger. It's 20 points for women and it's 19 points for men. And if you look at if you control for that, so if you remove the childhood assault, so you're from the system, then of course the gap shrinks. It's only a 7-point gap. So this implies that there is something about being sexually assaulted as a child which drives the desire to engage in rape play when you are older. When you are older. Now, I should emphasise, it's only a small correlation. The correlation between having been abused and desiring to engage in rape play, it's a small correlation. It's only about 0.1. But on her massive sample, that relationship does exist. Now, why would it exist? Now, there seem to me to be a number of key reasons why it would exist. With regard to childhood, the first possibility is there is some research indicating that people that develop fetishes develop them in part because of some kind of very, very traumatic event, such as a sexual assault that happens to them. Zu dem Video kommen wir noch, zu den Paraphilien. Das ist ja auch noch, kommt im Anschluss, glaube ich. So sexuality develops normally along a sort of canal like this, a process of canalization, and something can knock people off the process of canalization, and in most people they will go back on the normal process of canalization again, but in some people they won't, and therefore they will develop a sexual fetish of some kind. They will become almost stuck with something sexual that happened to them at a relatively young age. And it may be that there is a theory that they will, in order to cope with something very, very traumatic happening to them, they will render it sexually arousing, and they will like reliving it, and they will render it sexually arousing as a way of coping with the trauma of what's happened to them. Den Wiederholungszwang hat nicht erwähnt, den Freud ja schon kannte. Also kann ich meiner ersten Freundin Schuld geben, dass ich solche Fantasien habe. Interessant. Ja, durchaus. Ja, aber es muss ja wiederholt werden. Wenn das Trauma nicht aufgelöst ist, wird es ja im Unbewussten immer wieder hochgespielt. Ich hatte es in irgendeinem Video auch mal gesagt, ne? Wenn Frauen halt vergenusswurzelt wurden, dann ist es immer, wenn du der Nächste bist, grenzwertig. Ob das als Ausrede vor Gericht zählt? Schwierig. In unserem System schwierig. Ne? Aber, ja, die rennen dann wirklich los aus danach und verstehen es nicht und begeben sich unbewusst in Situationen, auch bewusst, das nochmal zu erleben. Ja. Now that's one theory. Now that would make sense, of course, of the possibility of the idea that the driving issue is that if you've been sexually assaulted, particularly as a child, you are likely to want to engage in rape play when you are an adult. It's a sort of way of taking control of what's happening to you and making it somehow pleasurable. But I think there's probably
Ja, in Kontrolle sein, ja, okay, gut, kann auch eine Rolle spielen. Könnte aber auch eine andere Theorie sein, die ich eigentlich habe. Und das ist wie beim Extremsport, also beim Basejumping oder beim Gliding. Das ist so, das Adrenalin geht dir ab. Du wirst ein Adrenalin-Junkie. Das auch, das stimmt, das auch. Das kann schon im Mutterleib passieren, ne? Wenn das zu viel Drama, zu viel, da ist man diese Schwankungsbreite gewohnt, dann braucht man das, stimmt, was du Ja, sagst. weil keiner bringt sich freiwillig in Lebensgefahr. Das ist einfach so. Ja, Und auch wenn es sicher ist wie die Sau, wenn du Basejumpen gehst oder gliden mit dem, äh, mit dem, mit dem Eichhörnchenanzug, hm, die Sterberate ist so hoch. Also, ja, klar. also jetzt zum normalen Leben, dass es kein normaler Mensch freiwillig machen würde, außer du bist halt ein Adrenalin-Junkie. Oder ein Das ist halt so. Psychopath vielleicht, ne? Das ist halt auch, ne, du brauchst ja nur Ja, Dopamin. das ist gut, aber da wird die Sparte ja noch enger. Du Das hast ist keine ja, Angst. aber ich sag halt, das ist halt interessant, weil das ist halt im Prinzip ganz böse zu sein. Du willst halt den hässlichen Teil wegschneiden und willst es quasi als Abenteuerurlaub in Ja, dein ja. Leben integrieren. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich würde hier halt noch sagen, dass ne, bei Vergewaltigung die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit doppelt so hoch ist. Ne? Das ist gute Studien. Weiterhin haben fast alle Frauen, ich glaube 60% oder war die Zahl, haben Vergewaltigungsfantasien. Und das sind die, die es angekreuzt haben im Bogen. Also global, ohne jetzt Vorgeschichte. Na, ach so, und die ganze LSE-Theorie. Sie muss sie letztendlich kongruent zu ihrem Selbstwert behandeln. Ne? At least because there is a relatively high heritability to sexuality for sexual fetishes and this sort of thing. So, I think a second possibility Also es ist eine große erbliche Komponente auch bei sexuellen Fetischen. Das wusste ich wiederum nicht. Achso, ja gut, das unterstützt ja nur die Patient-Zero-Theorie hier. Aber gut. is simply that, and there is a study on this sociosexuality as a predictor of assault and of coercive behaviour in females and males. And what this indicates is that there is a correlation between being sexually assaulted and sociosexuality. That is to say that people who are victims of sexual assault are more likely to be sociosexual. That is to say, fast life history strategists, people that are highly sexed. And people that are sociosexual, precisely because they are hypersexual and they become sexually aroused more easily, those people are more likely to develop sexual fetishes. And one sexual fetish could be rape play. So that's a second possibility. Das ist interessant. Es kann aber auch Hyposexualität rauskommen, ne? Also totale Abkehr von jeder Sexualität. Aber ja, spricht die Hypersexualität an, ja, die dadurch entsteht im System. Hm. Also kann ich dafür meiner ersten Freundin auch danken, dass ich Monk geworden bin. Okay. Vielleicht, ja, ja, klar, klar, klar. Durchaus, durchaus. Also wenn die kleinen Mädels früh rankommen, dann werden sie zu Nymphen halt, die in dieser Die Young, Live Fast Strategie dann auch unterwegs sind. Ja, wir auch Borderliner-Psychopathen. Possibility. The people that are subject to sexual assault are more likely to develop fetishes, and these would include rape play. Now, if you look at the nature of the rape play fetish, what actually is the essence of that fetish? Well, it could be argued that it is what we might call a fast life history strategy fetish. So, as I have explained before on this channel, we all sit on a spectrum from a fast life history strategy, where the environment is easy yet unstable, so we live fast and die young, to a slow life history strategy in which the environment is stable but predictable, reaches the carrying capacity for the species, we compete against each other, so we slow down, compete against each other, and invest more energy in our offspring rather than sex, and so we become slow life history strategists. In a fast life history strategy ecology of live fast and die young, you basically have to be out for yourself. And the only person that it's worth having sexual intercourse with and becoming pregnant by is a person that is highly genetically fit. A person AKA Chat. Genau. Hakan? Hakan, ich erkenne dich. Hakan Das ist vom Hakan. McFit, ja. Das ist Hakan, Das finde ich, Alter. das find ich interessant, aber ein volatiles Umfeld, was aber sehr viele Ressourcen hat, lustigerweise. Ne? Man denkt eigentlich, dass es umgekehrt wäre. Also, wo es auch große Unsicherheit herrscht und hohe Ressourcen verfügbar sind, machst du halt die Alpha-Fax-Strategie nur noch. Ne? Das passt ja auch wunderbar drüber. Wenn die Ressourcen etwas knapper sind, dann musst du halt mehr auf die Kinder setzen. Ne? Wobei verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, ich würde es gerade gerne nochmal hören. Warte mal, was nochmal? of live fast and die young, you basically have to be out for yourself.
And the only person that it's worth having sexual intercourse with and becoming pregnant by is a person that is highly genetically fit, a person that is likely and who is likely to give you offspring that will survive in that ecology. Who will survive in an unstable, dangerous ecology? It's people that are brutal. It's people that are nasty. It's people that are impulsive. It's people that are basically psychopathic. Hybristophilie-Umgebung, wir nehmen in einer Nische für Hybristophilie-Chat, ja. That's was nice. Will act impulsively and violently when they need to be able to do so. That's who survives. Also, it should be emphasised in that context, the difference between males and females, both psychologically and physically, is less, because women don't expect to be invested in. They don't expect to be looked after. They don't expect any help. They are evolved to be basically abandoned, and so they therefore have to take on a lot of the masculinized roles themselves. And so the difference in things like psychopathology and the physical differences between men and women in that kind of ecology are lower. And so in that kind of ecology, the only way that a woman can be certain that a man is the kind of man she wants to get pregnant by and will give her offspring that will survive in that kind of ecology is if the man can dominate her. Bang! And so it makes sense that to be, it might sound extraordinary, but it makes sense to be sexually, to have rape fantasies, to be So, und jetzt wisst ihr, warum ihr nur noch die Liebhaberseite betonen müsst. Warum die Beta-Bugs-Seite tot ist, ja. Hybristophilie-Chat always wins. Sexually aroused by rape. And for it to be rape up until the final moment when he dominates her, and at that point it is no longer rape. To give a parallel example, think of how it works when a woman gets pregnant. The woman's immune system basically treats the male semen like rape. It throws everything it can at them. It tries to destroy them. It tries to kill them, just annihilate them. And only the single strongest sperm makes it through into the ovum. And at that point, it is basically not rape. So that can be understood to be how these rape fantasies work. Das ist interessant. Das ganze weibliche System ist ein Abwehrsystem, damit deine Schwimmer nicht reinkommen. Also eigentlich vergewaltigst du die Frau mit deinem Saft. Das ist geil. Wird ja immer besser. Ja, und erst am Ende entscheidet die Eizelle, okay, ihr habt mich jetzt vergenusswurzelt, aber hey, wenn ihr schon mal da seid, welchen wähle ich von euch? Ja, eigentlich ist es so genau zu sein, hat er es ja so gesagt, dass wenn es der eine Samen dann schafft, dann wird er quasi anerkannt vom Ei und von der Vagina und der darf sich dann weiterentwickeln. Und ab da ist es dann keine Vergewaltigung mehr. Genau, erst ab dann. Erst wenn er seinen Wert bewiesen hat. Weißt du? Das ist so, wenn du den Drachen besiegt hast vom Turm. Das ist ein nicht retroaktiver Hypergamma-Zweifel. Ja. Also gut. Also im Endeffekt bist du immer in der Unterverantwortlichkeit. Über Vergewaltigung, ja, mal sehen, mal gucken, nee, doch nicht. Ah ja, jetzt ist er durchgekommen. Ich sage ja immer wieder, wie das Leben des Brian mit der Mutter. Du wurdest vergewaltigt? Naja, am Anfang schon. Genau. Samen mit Wert, auf jeden Fall, der letzte, der durchkommt. And what you would expect, therefore, is that women that were fast life history strategists, women that invest more in sex than nurture, women that were socio-sexual, would be more likely to have these rape fantasies. And that is indeed the case. That has been shown to be the case. Women who are socio-sexual are more likely to have rape fantasies. I refer you to Women's Rape Fantasies by Bavona et al. In Archives of Sexual Research, and Schulman and Hume, Guilty or Not, in Journal of Sex Research. This is the case. So therefore we would expect sociosexual women to be more likely to be sexually assaulted and sociosexual women to be more likely to have rape fantasies. And it wouldn't be the fact that they had been sexually assaulted that would cause them to have the rape fantasies. It would be that the kind of sociosexual person that is more likely to be sexually assaulted is more likely to have rape fantasies. Aber womit ich immer noch nicht klarkomme, ist, dass diese ökologische Nische, die er anspricht, ja eigentlich eine ist, in der, warum herrscht da Ressourcenüberfluss? Also das ist ja eigentlich eine Mangelsituation, das ist ja eigentlich eine Kriegssituation, das ist ja eine Urzeitsituation, wo wir eigentlich, evolutionär sage ich, aber mal entwickeln wir uns ja praktisch zurück auf die Urzeit quasi. Ne? Komischerweise, trotzdem wir ja Ressourcenüberfluss haben, also das leuchtet mir nicht so ganz ein, vielleicht hat er sich versprochen oder so. Aber gut, also wir leben im Zeitalter der Dirne wieder, sozusagen. We found, however, that it was driven, partly anyway, by what happens in childhood. Why would this be the case? Well, the heritability of life history strategy, i.e. of sociosexuality, is about 0.5. Das ist interessant. Die Erblichkeit der Hurigkeit und der Clusterbähigkeit ist 0,5.
Ja, und ich meine, ich glaube, ein Faktor fällt mir nämlich noch ein, das ist, dass in den Single-Mütter-Haushalten, wenn keine Männer in der Nähe sind, das weibliche System ja auf jeden Fall auch früher fruchtbar wird, bis zu 2 Jahre früher. Weil sind keine Männer da, heißt, wir sind in der Krise, heißt, ich muss den schnellstmöglich den stärksten Mann finden und mich von ihm schwängern lassen. Das ist auch noch so eine Sache. Ja, es ist ja allgemein so, dass es immer verneint wird, aber wenn man sich mal überlegt, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie wenig Männer es gab in Deutschland und keine 50 Jahre danach hatten wir wieder 50-50. Ja, das ist gerade mal 2 Generationen, muss man überlegen, 2 schnelle Generationen, wir waren wieder 50-50. Klar. Das ist, und da will mir jemand erzählen, dass es die Natur nicht gibt und den Willen der Natur, weißt du? Das ist alleine, das Argument ist so tot. Natürlich ist die Natur nicht irgendwie so eine esoterische Gottheit Gaia, die im Erdkern wohnt, das ist absoluter Blödsinn, aber es sind halt einfach nur mal chemische Sachen, die triggern, wenn gewisse zu wenig Männer im Umfeld, mehr männliche Nachkommen auch, ja, das kann durchaus sein. Ja, weil das einfach die Körper und die Biologie das einfach merkt, dadurch, dass halt die Hormone abgehen in der Umgebung. Und das ist, und je stärker halt das männliche Hormon in der Umgebung wieder wird, desto weniger Männer werden wieder auf die Welt gebracht. Es hält sich alles im Gleichgewicht. Ja, was noch ist, dass die Vermehrungsrate von Narzissten, Borderlinern und Cluster Bs, glaube ich, auch 50% erhöht ist in diesen Zeiten. Das passt gut drüber über die 0,5. Also wir werden immer verrückter sozusagen und immer sexueller. Passt. Warum Misery dann Company liebt, das ist ganz einfach, weil dann die Sprüche kommen, wir sitzen ja alle in einem Boot und so Solidarität und blablub und hin und her und wenn es mir schlecht geht, soll es auch anderen schlecht gehen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie viele Phrasen soll ich dir jetzt auftischen, um dir das Prinzip klar zu machen? Es ist so, der Mensch war schon immer gut im Leid teilen, aber nie gut im Gewinn teilen. It's that most sexual assaults occur basically within the family. So what you would expect would be a family that was fast life history strategy would sexually assault its own children, and those children would inherit that fast life history strategy, and therefore those children would be interested in rape play, basically partly for genetic reasons. And so you can see how this all comes together. You have these 2 key factors here. You have the sociosexuality and its association with being sexually assaulted, sociosexuality and its association with a desire for rape play and rape fantasies, and the fact that one of the things it may be that people do with something highly traumatic is potentially sexualize it as a way of coping with it. And so all of these explanations would make me assume that people who have been the victims of sexual assault would be more likely to develop some sort of sexual assault fetish, and this indeed appears to be the case. Are you ready for the future of the world? Unterm Strich, was heißt das dann? Also höre ganz genau zu, wenn über die normale Vergenusswurzelungsfantasie einer Frau noch ein bisschen was anderes kommt, da kannst du schon beinahe schon deuten, vielleicht ist da noch irgendwas in der Vergangenheit noch ein bisschen übrig, vielleicht noch ein klein bisschen pieksen, mal schauen. Ich würde es ja interessieren, so eine kleine Umfrage mal auf Joy Club zu machen. Das wäre ganz bestimmt sehr interessant, was da zutage gefördert werden könnte. Ja, was kam noch? Das ist doch genetisch ein Nachteil, dass die Psycho-Eulen zu Männern kommen, die selber Probleme haben, egal ob jetzt Narzisst oder Captain Sabo. Den Kindern würde es bei einem stabilen Mann besser gehen. Ja, prinzipiell schon, aber du musst das halt auf der Meta betrachten, würde ich sagen. Ne? Das sind ja immer diese Zyklen, in denen auch die Zivilisationen verlaufen. Ne? Das heißt, jetzt kommen wir sozusagen in die Phase, wo die Leute immer verrückter werden, immer rumficken, die Dekadenzphase, auch wie in Rom. Und dann bricht das und dann wird es wieder reduziert und dann gibt es wieder vernünftige Familien und so Zeug halt. Ne? Jetzt halt auf einem größeren Level halt, mit dem ganzen technischen Fortschritt sind natürlich mehr Variablen drin, aber im Endeffekt ist das ein System, was auf Auslöschung, auf Restart oder auch wie in diesem Mäuse-Utopia oder so. Ne? So darfst ja auch nicht vergessen, dass in so einer Zeit wie nach dem Weltkrieg, dass so psychologisch so Psychopathen so gar nicht so auffallen. In der Welt. Und jetzt witzigerweise ist im Konterpart in der friedlichen Welt, in der wir heute leben, werden mehr produziert. Also es ist recht witzig. Eigentlich ist es ein Kreislauf der Zerstörung. Ja, es ist wirklich ein Kreislauf. Das heißt, irgendwann kommen immer wieder hier die Rapisten und Kinderschänder und Borderliner und Narzissten und das ganze Gesocks und die Dekadenz und dann wird die Zivilisation erstmal wieder abgerissen, wenn sie zu satt wird. Ja, wie in diesem Maus-Utopia. Es ist wirklich, glaube ich, da ist schon was dran. Dieser sozialpsychologische Killswitch. Irgendwann, der Parasit breitet sich aus, die Nische ist zwar unsicher, aber irgendwie da macht das wieder Sinn, Ressourcen sind unendlich, doch, wie er sagte. Und dann muss erstmal wieder eine Knappheit kommen. Dann muss man wieder anfangen, langfristig zu denken. Dann muss man wieder anfangen, in Nachwuchs zu investieren. Kleine Brötchen backen. Sagen wir mal so. Und dann ist die Familie wieder wichtig.
Weißt du, ich habe in letzter Zeit irgendwie so einen Ohrwurm. Das war auch so ein Lied gewesen. Ich mache das immer vor und das klingt dann so, hallo, hallo. Ne, wer kennt das zum Beispiel? Da muss ich immer daran denken, wenn dieser Kataklysmus wieder kommt, dass diese Zivilisation wieder den Bach runtergeht, ne, Narzissten, Bordis und sonst was. Da kommt mir in den letzten Tagen dieses Lied auf einmal immer wieder so in den Kopf. Dann so, ja, da sind sie ja wieder. Da ist es schon wieder soweit. Oh, interessant. Ja, schöner Self-Destruct-Button, den wir da haben. Ja, wir können den nächsten auch auslassen, oder? Wobei, 14 Minuten, jetzt geht es eigentlich um die Paraphilien. Das ist eigentlich ganz spannend, das Spannendste von denen. Aber was ist, wenn ein Hund bei der Frau am Arsch schnüffelt? Naja, dann erkennt er ihren Bodycount. Er kann auch Schwänze riechen. Stell dir mal vor, das wäre möglich. Die Hunderasse wäre sofort ausgelöscht. Stell dir einfach mal vor, es gäbe eine Hunderasse, die kann an dir schnüffeln und kann sagen, als Frau, das ist dann wirklich ein Red Pill Blindenhund. Ha? Ja, und ist halt ein Red Pill Vorsorgehund, weißt du schon so. Für die Red Pill Bedürftigkeit. Stell dir mal vor, der Hund fängt dann zum Bellen an und so oft wie er bellt, ist dann der Bodycount von der alten Alterswert. Die Hunderasse wird in 14 Tagen ausgelöscht. Oh mein Gott, ja. Die hätte Krankheiten und die wäre nicht gut für Kinder und fürs Familie und Ding. Ja. Auf, richtig Schwänze. Und wie viel hat sie? Wie viel hatte sie? Wenn er eine Woche durchbellt, dann weißt du, was Sache ist. Und bellt immer noch. Oh je. Wenn er ohnmächtig wird. Wenn du hingehst und sagst so, und? Zeus, wie viele waren's? Und er so, hau. Ja. Also ja auch recht informativ. Also ich finde das wirklich gut, was er macht dann bei den Themen. Aber gut, jetzt geht es um Paraphilien, ja, die er vorhin angesprochen hat. Diese frühkindlichen Fixierungen und so weiter, das ist ja mal ganz spannend. Ne? Was bin ich für ein Perverser im Endeffekt und warum? Genau, nicht wahr? Haben wir den nicht hier irgendwo? Genau. Stimmt ich eigentlich. habe gelernt, dass ich pervers bin. So. Hello, and welcome to this edition of A Quick Pint. Now, we're still on Sex Week here at the Jolly Heretic Public House, and you've been asking me to tell you about the origins of fetishes. But before I go into that, ladies and gentlemen, I've got something exciting to tell you, which is that there are exciting developments afoot here at the Jolly Heretic Public House. We have launched a Substack with a veritable smorgasbord of exclusive content that's going to be uploaded. You will find vlogs, you will find in-person interviews with jolly interesting people, you will find articles, you will find audiobooks, and much more. So click on the link in description person. Anything than a normal, healthy, sexually developed person, to the extent that it is exclusive, to the extent that they cannot really be aroused by anything else, and such that therefore it kind of causes them problems, and it's really a kind of obsession. It's something that bothers them and that they think about all the time. Das ist interessant, also das ist jetzt nicht so ein Kink, das ist wirklich eine Fetischfixierung, also man kann nur davon geil werden. Okay, gut. So there is a difference between having a penchant for something, for something that's not entirely vanilla, shall we say, and having a fetish or a paraphilia. A fetish or a paraphilia is where this thing that arouses you that is not a sexually mature member of the opposite sex, or increasingly in literature they would also add of your own sex. They don't regard homosexuality as a fetish. That this is an obsession, that it dominates everything, and that it's basically necessary to achieve arousal. Now, in the literature on who is more likely to develop sexual fetishes divides into two essential groups, really. The first is those who are high in sociosexuality. I have an ongoing dispute with someone that watches this channel that I'm wrong about this, but that's what the literature is saying. Sociosexuality, that is to say, really a kind of an R strategist, a person who is very, very sexually promiscuous and really, really enjoys sex, invests a great deal of their energy in sex rather than nurture. A person who is high in sociosexuality, has lots of sex with lots of people, becomes very, very easily sexually aroused, is heightened really in their sexuality, and therefore develops fetishes to the extent that they're just really strongly aroused by lots and lots of things that ordinary people would not be aroused by. But the particular fetish that is associated with sociosexuality is S&M, is sadomasochism.
And this makes sense in terms of the R strategy idea, the idea that if you evolve to an unstable yet dangerous ecology, then from a male perspective, the only way you will be able to pass on your genes is by dominating the female. The only way the female will be sure that you are the right person that she should allow to impregnate her, and that you will produce offspring which will be extremely violent and dangerous and physically formidable and so on, is that you can dominate her. And so and often in those kinds of circumstances, one way that people tend to pass on their genes is via rape. So it follows, if you are a man, you have to be able to basically engage in rape. You have to be able to be prepared to use violence in order to attain sex, and it follows that it would be useful for you to be sexually aroused by violence, and therefore it follows that you would develop, if you were going to develop a fetish and you were that kind of person, you would become a sadist. You would be sexually aroused by violence, because it would be useful in prehistory to be sexually aroused by violence. Similarly, sociosexual females, if they're going to develop a fetish, tend to develop masochism. In much the same way, this gets back to something. There's evidence that up to 66% of females have rape fantasies, and this is the idea that, again, if you want to pass on your genes in a very unstable yet dangerous ecology, then of course this will. And the only way you can be sure that the male is the right male for you, is the male that's going to give you the children that you want and that will survive, is that he can dominate you. Ultimately, he can dominate you, and therefore it makes sense that there will be a sense in which you will be sexually aroused by the idea of being dominated. You'll be prepared to, at the given point, let yourself be dominated rather than fight to the death. Because then, of course, you will ultimately pass on your genes. And so it follows that such women will be more likely to have rape fantasies, and there is a relationship between sociosexuality and having rape fantasies, but also that they would develop a fetish with regard to masochism. So that's the first group then. People that are high in sociosexuality will tend to develop sadomasochistic fantasies. The second group is those that are high in autism. We've discussed autism many times on this channel before. Autistics are people that are that they take in a great deal of information. They are hypersensitive to the world around them. They feel sensations and so forth extremely strongly. They are obsessed with order and structure and so forth and systematizing. Because they take in so much information, they experience the world as a kind of swirling chaos, and therefore they become obsessed with systematizing and making sense of an order. And they are relatively low in empathy, in the sense that they have very poor theory of mind, but they are high in systematizing and noticing details. Autism crosses over with basically being high in testosterone. People that are high in autism are high in masculinized traits. They tend to have more masculinized brains, more masculinized bodies. They are higher, essentially, in autism. There's evidence that they have a higher sex drive, that they become sexually aroused more easily, and because they feel these intense feelings. This includes intense sexual feelings, which other people do not feel with the same intensity. They make strong sexual. Interessant, dass Autismus mit Testosteron zusammenhängt. Okay, Männer sind ja auf dem autistischen Spektrum höher. Das ist spannend. In demzufolge auch geiler sind, aber mehr Gefühlschaos, schlechtere Empathie, schlechteres Verständnis, was dem anderen vorgeht. Uga Uga, Höhlenchat, sage ich nur. Connections and so forth, and also they tend to be obsessed with things like with scripts and order, and they become very, very easily obsessed in general. They're highly obsessional because of the way in which they want to make sense of this overstimulating world which they experience. And they're very interested in objects as well, things like parts of the body and things like this. Now you can see how this can move over into developing a sexual fetish. An ordinary man might, be a breast man who likes breasts or likes bottoms or likes legs or whatever, whereas for the autistic, it will be fundamental. It will be essential to him being able to become sexually aroused, that he can see or feel or whatever, something like this. An ordinary person might be slightly turned on if they're sociosexual, let's say, by S&M. For the autistic, it might become an obsession in which that he is an extreme sadomasochist, because he easily develops, or she easily develops, these sexual associations. And so you can see how they would develop such associations. If I give you an example, there's a book called Sex and Shakespeare, which has been written by a female who Gillian Keenan, who seems to me to be obviously to be high in autism traits, and she's a spanking
spanking fetishist, and she's very, very specifically aroused by being spanked. Now, how would this sexual fetish develop? Well, you can see how it would develop. It develops in so much as we discussed in an earlier video. Where does this ultimately come from? This process? Well, it's a power dynamic. It's two monkeys and one who are having a fight, and one monkey places himself in the position of submission to the other monkey, i.e. bends over to alleviate the tension, and then the other monkey mounts him. Now, Desmond Morris argues that that's the ultimate origins of spanking. That's where it comes from. It's the power dynamic of that, which is where it comes from. Now, you can see how this could become sexually arousing to a female of this kind, because it clearly involves being dominated, because it involves a sexual part of the body, i.e. the buttocks, and the stimulation of them, and with a person that is very, very hard, feels sensations very, very strongly, and really strongly makes sexual associations, you can see how such a woman would become sexually aroused by that, and that it would develop, if she was obsessional, into an actual fetish, and that she would see it as more of a part of her sexuality than sex itself. So that's an example of how these fetishes can develop in the context of autistic people. Another bit of evidence, it relates to the first two really, is that autistic people are more likely to suffer from trauma, because this is mediated by neuroticism. Autistics are more likely to feel negative feelings strongly and so forth. If you feel negative feelings strongly, you're more likely to develop a trauma, essentially. And there is evidence that trauma can kind of knock you off what's called canalization. So sexuality, basically everything has to go right environmentally for sexuality to go right, and for you to ultimately develop into a sexually normal adult. Now, what can happen is that things can knock you off this, such as some kind of massive trauma, or being sexually abused, or a parent dying at a formative age, or something like that. But normally people go back on it again, and they eventually get back on the right path. And the argument is there's some sort of problem with canalization with those that develop these sexual fetishes. They get knocked off and they cannot come back on again. There's research which has looked at the paedophilia, and there's all different kinds of paedophilia, but let's say the specific paedophilia of being sexually aroused by children of the opposite sex. And a lot of these paedophiles say that, well, yeah, they were aroused by girls of their own age until they were, let's say, 12, and then their mum died or something, or they were sexually abused, and then they just stopped. They just became stuck at being sexually aroused by 12-year-old girls for the rest of their lives. So there's an environmental element there, but nevertheless, you have to have the other components of character that I talked about earlier for the fetish to develop. But this is an environmental component as to how it might develop. The other thing is that there seems to be evidence that for whatever fetish you can think of, there is an inversion of it. So Ray Blanchard has looked at this. Quite how this happens, I don't really understand. But there is, so you have the trauma of a person that is, let's say, sexually aroused by 3-year-old girls. But then a subsection of those that develop that fetish will be sexually aroused by the idea of being a 3-year-old girl and obsessed with the idea of being a 3-year-old girl. Interessant, da sind wir auch beim Little. Die inverte Fixierung. Ja, interessant. Abgefahren. Auch dass es so einschlägt. Also wenn mal ein Trauma passiert eine Fixierung. Du bleibst sozusagen hängen. And aroused by the idea of themselves being a 3-year-old girl, and will think about the idea of themselves as a 3-year-old girl, and think about it more and more and more until they orgasm. So this is a subsection. This is an inversion of those of those fetishes. So you get this with most fetishes that you can think of. This inversion of the fetish, or even this inversion of the normal sex. Keine Objektfixierung, sondern Objektverschmelzung. Ne? Du wirst zum Objekt. Also wirklich in die Rolle hineinzuschlüpfen und die Fixierung, das ist dann sozusagen wie das die Person sozusagen in dem State eingefroren ist in diesem Screenshot, und dadurch, dass sie immer mehr versucht, mit diesem Screenshot eins zu werden, das ist dann der Versuch, das Trauma zu lösen, weil man kann ja keine Zeitreise machen, aber mit dem Fetisch oder mit dem sexuellen Fetisch kann man ja durch diese Zeitreise, die eigentlich gar keine ist, die Kontrolle zurückgewinnen, weil man ja sozusagen in der Position ist, ja, hier habe ich
Pardon. Momentan die Kontrolle, die hatte ich früher nicht, aber jetzt habe ich sie. Faszinierend. Genau. Faszinierend, ja. Das ist mir auch schon mal begegnet. Mehrfach sogar. Ja. Interessant. Sexuality. So those then are the different kinds of reasons. I mean, there can be different reasons for different people why a fetish would develop. But I can't stress enough that there's lots of range. The literature at the moment would say there's lots of range within normal sexuality. The fact that somebody has a bit of a penchant for something is not a fetish. It becomes a fetish when it is exclusively that which sexually arouses them. And of course, it can become very extreme if you have a very, very strong sex drive and you easily develop sexual associations, as is the case with these people that are high in autism or who feel feelings strongly or whatever. Then it's perfectly possible via a circuitous route that you can become sexually aroused by all kinds of peculiar things. And there are people that are sexually aroused by the idea of having bits of their body chopped off. Why? Well, I suppose that it might be something like that there's just about adaptive to be sexually aroused by people that are a bit disabled, because then you could easily dominate them. But then the inversion of that is that you want to be disabled yourself and you become sexually aroused by the idea that you are disabled. Das ist abgefahren. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Oh ja, das ist interessant. Weil ja dieser Kannibalismus-Fetisch ja auch was mit Objektinternalisierung zu tun hat. So, du willst das Objekt ja, vor allen Dingen, warum so viele Männer sich transformieren wollen. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Wegen disabled. Das muss ich mir gerade noch mal geben. Das muss ich mir noch mal. Okay, geh zurück. Das Ganze von der Erklärung ist also, dass man sich selbst zu. Aber auf jeden Fall kriegst du einen Schlag. Also immer brauchst du einen Schlag auf 35. Auf jeden Fall brauchst du ich sehe das bloß gerade mit meinem schwarzen Humor. Also Männer fühlen sich zu Frauen so hingezogen, weil sie behindert sind, egal ob geistig oder körperlich. Und dann mit der Zeit wollen sie sich selber geistig oder körperlich behindern. Daher transformieren so viele Männer. Okay. Das ist jetzt aber das ist schon, jetzt nur ich. Aber überleg mal, Männer aus Dingen mit der Haushalten wollen sich besonders häufig umwandeln. Also das ist ja, da findet ja keine Auflösung des Oedipus-Komplexes statt. Das sind ja Muttersöhnchen. Ne? Das heißt, die inverte Fixierung auf die Mutter könnte die Erklärung sein. Genau so, die Identifikation mit der Mutter. Ja, nee, das glaube ich, das liegt eher daran, dass die Selbstidentifikation so schwach ist bei denen. Ja, das auch, aber das kommt ja auch, das kriegst du ja gratis in so einem Single. Ja, als Mann hast du das Problem, dass du immer eine Lösung suchst für dein Problem. Und wir haben es ja an Tina gesehen. Das kann halt auch ins Extreme führen. Ja, aber wenn du halt den Kernglauben hast und eine Kernidentität, die daraus entsteht, wenn du da versuchst, Lösungen zu finden, wirst du ja nie an diesen Kern rankommen. Das wird ja verhindert. Und da kannst du ja nur Placebo-Lösungen, also Symptome kannst du dann ja behandeln. Die Kernidentifizierung von dem Sohn aus dem Single mit der Haushalt ist ja im Prinzip, es der Mutter recht zu machen. Ja, auf jeden Fall, wenn ich mich noch an mein Video erinnere vom Sonntag, ist es ja so, dass wenn ein Identitätsbruch stattfindet, wie er sagt, durch ein Trauma oder ein Übergriff oder irgendwas in der Richtung, dass dann die libidöse Energie in eine Richtung sucht. Ja, daran erinnere ich mich noch. Dass dann eine Fehlleitung, eine Umleitung passiert. Ja, klar, auf irgendwas muss sie sich fixieren, weil das Ich ist ja gebrochen. Ja, und das Leben findet ja seinen Weg und das kann auch sehr unbewusst mal sein. Das merkt man nicht. Bewusst nicht. So, wollen wir mal zurück. So, jetzt 2,35 war es, glaube ich. 12,35. Mach 20. That are sexually aroused by the idea of having bits of their body chopped off. Why? Well, I suppose that it might be something like that there's just about adaptive to be sexually aroused by people that are a bit disabled, because then you could easily dominate them. But then the inversion of that is that you want to be disabled yourself and you become sexually aroused by the idea that you are disabled. And it can, it can get to the point of being sexually aroused by objects that you then associate with the sexual arousal. So then you get to people being sexually aroused by certain, clothes, certain specific objects which they associate with something that is sexually arousing. Ich hatte mal einen Klienten, der hatte so eine Strumpffixierung oder so. Er konnte nur noch Strümpfe und der wollte unbedingt mal das Richtige machen, aber da geht kriegt er direkt keinen hoch. Ne?
ist interessant. Also klassischer ödipaler Konflikt. Die Mutter war halt irgendwie so eine Swingerin, irgendwas ganz übergriffig und Ekelempfinden auf die Mutter. Das weiß ich noch. Hat sich von der Mutter geekelt und hat dann auf die Strümpfe der Cousine fixiert oder irgendwas und ist da hängen geblieben. Und das nervt ihn. Er will das loswerden. So war das. And the object itself becomes part of their sex life. But the point is that the two key groups that tend to be associated with fetishes itself becomes part of their sex life. But the point is that the two key groups that tend to be associated with fetishes are sociosexual people and autistic people, and there is a degree to which those cross over. So I hope this is a bit of interest, and goodbye! Also Männer vor allen Dingen, Autisten sind ja hauptsächlich Männer eigentlich im Spektrum und von Familien, die schon besonders sexuell sind. Und die ökologische Nische natürlich noch, ne, hat er auch erwähnt. Aber also ich fasse mal ein bisschen zusammen, gerade dieses soziosexuelle in Kombination mit dem Fetisch, ne, mit dem SM, auch unterteilen zwischen Sadismus, Masochismus. Dann haben wir die zweite Variante, wo der Autismus mehr eine Rolle spielt, ne, mehr Gefühlschaos, mehr Geilheit. Ne. Gerade das mit dem hier Arschversohlen fand ich mal ganz interessant, dass das gar nicht mal der sexuelle Punkt ist, sondern das dominiert werden, dadurch, dass sich unterwerfen, die Erregung, die dadurch entsteht, eben durch ein sekundäres, sagen wir mal, Geschlechtsmerkmal. Das fand ich ganz interessant, vor allem wenn wir jetzt mal gucken, wie ist es jetzt zum Beispiel im Borderline-Spektrum, da hast du ja auch Autismus-Teile dabei, da hast du ja auch diesen, genau, hast du ja auch dabei, ja, da kommt ja auch wieder alles Mögliche zusammen. Ja, krass, immer wieder spannend, diese Puzzlestückchen mal zusammenzuführen. Ja, auf jeden Fall ist es interessant, dass eine Wertefixierung stattfinden kann. Wenn man eins mitnimmt, ist es ganz interessant, dass man immer auch die Umkehr bedenken muss. So, das ist eigentlich spannend. Und der Schlag auf den Hinterkopf natürlich nicht vergessen, also in Form eines Traumas. Nun gut.